gw'omugenzi Moses Ali gutuusiddwa mu kisaawe kya Amaziiga mu Adjumani wakati mu bukuumi obutagambika era nga gutuusiddwayo mu helikopita ey'amagye wakati ku kkubo ng'abantu bakwatiridde ng'amaziga gabayitamu olw'omwagalwa waabwe Moses Ali okubeera nti yagenda e Kampala nga yeetambuza agisiibuzza bigere. Okwawukanako n'abantu ba bulijjo yayise mu bbanga abayizi amaziga gabayunguse. Moses Ali yava mu bulamu bw'ensi eno ku lunaku lwabadde lwa Sande yagenze mu maaso n'okuba ng'ava mu bulamu bw'ensi eno ne bw'oba oyagala nnyo Kampala takyaddamu kubeera ng'agiyingira yo yagisiibudde. Bw'ati agenda kubeera ng'ateekebwa mu nju ye ey'olubeerera. Tugenda kubeera ng'emboozi eno yonna tugiraba abakadde amaziga gabayunguse. Nzikiriza tusooke tuyiteko ku katini nnyo mu bimu ku ebyo ebibadde mu Paalamenti n'aboogedde ku General Moses Ali. Rastafarian. Rastafari, who God bless no man curse. God bless. Kakati Paalamenti tebaddemu bajjento bokka. Paalamenti n'abarasta babaddemu era ne sipiika n'agenda mu maaso n'okutegeera olulimi lwabwe. Njagala otwongereyoko katono. On behalf of the people I represent and on behalf of National Unity Platform, Mr. Speaker, I'm the acting president of the National Unity Platform. Oyo ye mukulembeze oba acting president w'ekibiina kya NUP abadde n'obubaka naye bwaleese. Then tutwale ku Honorable Nambooze asesezza abantu katono bagwewo n'ekigwo. Right Honorable Speaker, one time in 2021, it did occur to me that this house would be in good hands under the stewardship of General Ali. I nominated him Speaker of Parliament. However, a few days later he called me and asked me, "Really, madam, how could you have nominated me without consulting me?" Right Honorable Speaker, if I had teased another general, I don't know. Betty Nambooze agamba nti gye buvuddeko mu kimanyi yanominatinga General Moses Ali nti asobola okubeera omulungi singa afuuka Speaker wa Paalamenti y'eggwanga. Era ennaku ezaddako General yamukubira essimu n'amugamba ne Nambooze, ddala lwaki wakoze ekyo? Nambooze wagenze mu maaso n'okubeera nga bagamba mumulowoozeemu, singa natiizinga General mulala kyekyandintuuseeko. Enduulu nevuga. Njagala otuwe ku Nkunnyingi Muwadde agamba nti yasoma ne Moses Ali. Nakyo kibadde kissa ababaka ku myaka gya Nkunnyingi Muwadde wasoma ddi ne Moses Ali? I really don't know what would have happened to me. And I want to commend Right Honorable Speaker, I attended Makerere University with General Moses Ali, now the late, from year 1 up to year 4, and I was his. And I'm told you used to copy him. No. Actually, I was his chairperson in the Folk of Law Muslim Union, and he was a very active member. I was also his chairperson at the Law Development Center, Muslim Union. What I can say about General Ali, he was a practicing Muslim. At one time, I asked him, "Why are you at school at this advanced age?" He said, "I want to die an educated man." How I wish all generals and soldiers take a leave to always act after study and learning lessons. Nkunnyingi Muwadde agenda mu maaso n'okugasinga bajje n'abalala nabo batwala ebyokulabirako nga Moses Ali, ebintu byandibadde birungi. Bene ebimu ku byafaayo oba ebizze bikolebwa Moses Ali mu kaseera kako kwesimbawo ng'omukulembeze
era ng'alondebwa abantu. Mutwe. Over 2 decades, General Moses Ali faithfully served the people of West Nile in Parliament. He was first elected Member of Parliament for East Moyo County in 2001, re-elected in 2011, and later represented Adjumani West County from 2016 until his passing on Saturday. And then kakati ye Minister Balamu azze n'atukakasa nti Mwami Museveni bwe yalabanga musajja we takyasobola kwogera, takyasobola kuyega abantu, yatuma Balamu ne banne mugende munnyambire ku musajja wange mumwogerere. Balamu n'agenda mu primary, NRM primaries, nti Mwami Museveni agenda okulaba nga musajja we n'ebyakalulu ka bonna nga bizibu, n'atuma Balamu n'amugamba kwata ttiimu yo mugende mumalirize omulimu guno. Era Balamu agamba twagukola bulungi, Jeno n'awangula. Mutwe. he had people who were supporting him, so they were fighting, and he was almost losing that election. But His Excellency the President said, I can't let my brother who cannot speak louder be bruised by young people. Please go and join his side. So we won that election. Then in the general election, still they fronted the people against him. When they fronted the people against him, the president said the day before election, go back to Adjumani and conclude the game. So we won the game. And ukana na nkola General Museveni gye yakolewa Justin Nammere okulagira n'agoba n'abamu ku b'akakiiko k'ebyokulonda kye baakola mu Adjumani. Kakati awo ogambira aba NRM bameka abatudde mu Parliament nga nabo tebamanyi baatuukawo batya wabula olw'amaanyi g'ekibiina nti kye kiri mu buyinza. Bajeno oba ab'amagye basiibudde Moses Ali mu kitiibwa era bagamba nti afiiridde ddala nga Jeno. Asooka omutwe. He fought on till the last hour. He could never miss national functions. I think even his decision to contest for Member of Parliament this year shows his never retreat, never surrender, never give up spirit of a general. Okay, kale bwe bityo nzikiriza mukwano gwange tugenda kubeera nga tutunuulira ebintu bingi gwatwegasseeko mukadde kano kennyini. Joel Ssenyonyi bagasimbaganye ne Mwami Museveni wabweru wa Parliament awo, so nga ate Honorable Nambooze agambye Mwami Museveni ku luno teweebuzaabuza, kwate ekkubo genda oziike munno. Mu ngeri y'emu amawulire agava mu kkooti si malungi eri Honorable Muwanga Kivumbi. Kanso avuddeyo n'abaako byatuwa, so nga ate omukulu amanyiddwa nga Latif Ssebaggala amazima ebintu ebitambula bulungi nti ne babaka banne bamutunulira kyamuli nga Salambwa Elyasanke. Nzikiriza tukole mbwe tuti katono nnyo tujje ebigambo tubigambe era tutandikira. DPTV Uganda, Dawn People Television. I had somebody called is an MP called Ssenyonyi. Ssenyonyi. Now, Ssenyonyi was saying, I had some. Kale, mbanirizaako basebo ne banyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutwegasseeko akadde kano kennyini. Mbanirizaako once again. Nja kusaba mukwano gwange gwe atudde ali mugenda maaso n'okubeera ng'otwekkaanya eddakiika eno yennyini video gimpeere like mukwano gwange yakatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'osoose okubeera ng'olaba omukutu guno okwegayiridde genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga wabula yo like giteekeko kubanga kigiyamba video okudduka ku speed ya yiriyiri wamma nesobola okubeera ng'etuuka ku buli sekinomu ayagala okubeera ng'agiraba n'agyota bulira. Ayagala okwogerezeganya naffe mu ngeri ezitali zimu na zimu, okutuwabula, okutuwa amagezi oba okubaako ky'otugamba, kozesa ennamba y'essimu gy'olaba wansi
osobole okubeera ng'otuweereza message ku WhatsApp oba okutukubira direct tusobole okubeera nga twogerezeganyamu ng'olina obuwabuzi bw'oyagala okukola oba oyagala tuwa business. Banaye abalina obulango mutuwe obulango. Ayina akalango ng'oyagala business yo tugikuba abantu mu maaso mutuwe obulango. Why not? Mutuwe obulango tubulange wamma ebintu bitambulire ddala maridadi sana. Kansooke mpiseewo buliwo then nzije tutandikire ku owekitiibwa Joel Ssenyonyi. Katutandike ne Sheikh Ashraf omusomi ate era omulombi wa dduwa munoonyeeko gwe ayina ebizibu eby'enjawulo asobole okubeera nga akuyamba mu ebyo ebikusumbuwa ebikutaataaganya mukubireko ku namba eri ku screen y'essembe 711 atosagaasagana mukubira omugambe Sheikh bino biri bwe biti mugambe ebizibu kyatasobola akugambirawo sijja kukikola naye kyasobola ajja kugamba nti kalira ensonga yo eteredde. Mukubireko mu ngeri emu tutambula ne bannaffe aba Table Transit Cargo and Logistics bano nno bo basangibwawo ku Pioneer Mall edduuka PN90 woba obasanga oba okube ku namba zaabwe ez'essimu z'olengera ku screen. Bano batikka bintu oba bakugira ebintu emitala w'amayanja gwali ettaka India ali Dubai oba Qatar bakubireko ensonga bagikwasaganyize. So nga ate tetujja kwerabira aba Louis LJ bano bakola ebitabo mu buli kala oyagala design ki oyagala nga kuliko manyago oba oyagala kubeeko baji ya somero oyagala kubeeko kifaananyi kya mwana oba kifaananyi kyo tukubireko. So nga ate tetukola ebyo byokka tukola sabbuuni owa liquid oba gumuyita liquid soap mu kala zonna. Gwayagala liquid awunya akawoowo ayina ekyovu ekirungi tukubireko. Oli wa wooteeri oli wa bbaala oli wa loogi oli mu kifo ki oli wa ddwaliro tukubireko mu bungi bwonna bw'oyagala 20 litre 10 litre 5 litres mu bungi bwonna bw'oyagala. Ate tukola delivery wonna w'oli mu Uganda tusobola omukutuusaako. Kale nno tukubireko nawe ayagala okuyiga okukola ebitabo tukubireko nokola sabbuuni tukubireko tusobola okubeera nga tukuyigiriza n'ogenda naawe n'onoga ku kasente. Tukomyewo ne Joel Bisekezi Ssenyonyi. Olunaku olwaleero wakati nga Parliament ewedde wabaddewo omukulembeze w'eggwanga ogenda mu maaso n'okumulaga abamu ku bakulembeze ng'onna mu Parliament nga bw'ogenda mu maaso n'okubeera nga wekkaanya oli ye Vice President Jessica Alupo addako wali ye Speaker wa Parliament Jacobo Maxon Oboth oli ye deputy we Thomas Tayebwa then addakaawo mukyala oba yaani then ne kuddako leader of opposition Bisekezi Joel Ssenyonyi ndooza Oboth abadde ayanjulira mwami Museveni Joel Museveni ngaga yegwe Joel gwe nali njoge yegwe gwe baŋŋamba mwami Museveni yeebuzaabuza mbu yeefuula atamanyi Joel. Joel naye bakyamwebuuzaako mu Uganda bakyamubuuza mu Uganda akuba alinga bidongo by'abalo akuba alinga kisipi muganda wange. Mwami Museveni yeefuula atamanyi Joel Ssenyonyi. Anyway ndabyeko abatambuza narrative ey'okulaga mbu Joel Ssenyonyi ne mwami Museveni babondinga mutugyeko ebyekisiru. Kankidde mutugyeko ebyekisiru. Olina okusooka n'otegeera gwatambuza ebyekisiru nti oyo oba okkiriza nti yalondebwa oba ki ye president eyalayira. Ekyo olina okukikkiriza kuba yaliko. Mujjukire ng'ombe eri eyalondebwa si yafuga. Ate mu Uganda in fact eyalondebwa abantu si eyalangirirwa kyokka ate eyalangirirwa si yafuga nakalabye nga katambula. Eyalondebwa abantu si yafuga nga bagamba Kyagulanyi eyalondebwa kyokka in fact si eyalayira. Eyalayira ate si yafuga nga bagamba mwami Museveni eyalayira General Muhoozi yatufuga. So gwe wenna agamba mbu simanya kana akafaananyi Ssenyonyi ne Museveni babondinga mutugyeko ebibuuzo ebyekisiru. Mutugyeko ki
ebiboozi eby'ekisiru. Kakati ono wa security Morgan nga bamukusindikidde omuwala oluwona nga tazze mu kifaananyi ne kajjanga ka bebi. Morgan owona olaba abatajjanga ka bebi tobawona. Kitegeeza ono akulya bunyama. Anyway, oyo Morgan wange. Anyway, tuveeyo, then bwe tuba nga tuvuddeyo, former Kawempe North MP omukulu Latif Ssebaggala, era waliwo vidiyo efulumye ku Parliament ng'olaba banne ababaka balina emboozi ze banyumya ddala za Parliament ng'ono atakula nnyindo. Akutte empapula naye nga bamuyitako buyisi oba tebamumanyi. Abantu bagawo waayo, olaba Nsibambi yakusuulawo. Olaba mwagenda n'Ensibambi mu State House n'akuleka, kati ate ffe tukwagaza ki? Bw'olidda mu Parliament oli tugamba. Sajja wattu. Annange ensi bwekusuula akusaasira ogamba yanayamba. Ero katambi kali ku social media katambula naye banaye abaana bakwata obutambi n'akakwata nga kakulabisa ng'era awulira ayagala bakuvumemu kaawo naye ekituufu ki ebyaddala tebamuliiko. Ani yamuyise oba yakiika mutuufu okujja yali mu Parliament nga ne Moses ali gy'ali kati yafudde naye ne bamufiisa. Adayi kale katuveeyo eyo then tugende eri General Moses Ali. Atulaba yonna gy'osinziira. Olunaku olwaleero Moses Ali aleeteddwa mu Parliament omulundi gwe ogusembyeyo. Ne bw'oyagala otya okuggyako nga kisa kya Katonda kye kizze ne kikka nga bwe kyakka ku Yesu n'azuukira Moses Ali. Naye kitali ekyo ogwo mulyango taliddamu guyingira. Moses Ali aleeteddwa mu Parliament waaweereza okuva mu mwaka ndowooza ogwa 2021 nga tafuluma Parliament okutuuka 2026. Moses Ali emyaka 26 agimazaawo mu nnyumba eyo oba mu kizimbe ekyo. Wabula olunaku olwaleero bamuleese nga si ye yeereese omulundi gwe ogusembayo. Moses Ali bamwogeddeko ebintu bingi ebirungi ebitagambika. Woolengera yali musajja nga ayogera amaanyi agalina, tannaba kutandika kulya butambaala nga bwe babadde babimulangira n'ebirala. Simanyi oba osobola otuwadde ku bigambo bye kozi tusigadde mulaba ku ntambi na vidiyo mutuweeko weriba. It's lost because of these roads. They are not paying attention. But it is also true that these roads are not responsibility of the members of Parliament. So we pray in this next coming budget you will consider. And this Madiokolo being here because they were actually to be in Moyo, but because Moyo is very far in terms of infrastructure. And if this road from Panyimur to Pakwach, Red Camp or Bogi. Ye Moses Ali. Njagala abantu abali mu opposition kano kabe kaddakiika nga 2 zokka nga nkoogerako. Mwandikoppye ku mbeera z'abasajja abaawamba obuyinza mu 86. Moses Ali yali alwanyisa gavumenti y'Obote naye ng'alwana kuva mu West Nile ng'alina ekibinja ekyayagala kitwala obuyinza. Mwami Museveni ng'ava mu Luweero Triangle
nga naye ayagala buyinza. Ne bano abasajja bajja ne basinkana ne batuula ku mmeeza ne boogerezeganya ne bazuula nti ekizibu kyaffe kye kino. Lwaki tetugatta amaanyi? Mu kugatta amaanyi tuggyewo ekizibu. Bale kino nzize nkyogera eri mmwe abazze bangoberera musobola obbeera abajulizi bange. Abasajja baafoominga eggye, ekibinja ky'abayekera ekyava eno ekya Moses Ali n'ekibinja ky'abayekera ekyava eno ewa Mwami Museveni ne beegatta ne basalawo bafoominga eggye ery'eŋŋanga omulabe gwe baali balwana ne bamujja mu buyinza. Ne newankubadde nga baasobola, Moses Ali yali alwana akyusa obuyinza ne Museveni alwana akyusa obuyinza. Bwe bamala okukwata obuyinza, Moses Ali tomuwuliddeko lunaku na lumu ng'agamba Mwami Museveni owaayo empa entebe. Basaavinze. Moses Ali nga bwe tugenda okulaba mu vidiyo awo, buli kifo ky'omanyi ekiyitwamu omukulembeze mu Uganda akituddemu. Buli kifo ky'omanyi mu Uganda ekituulwamu omukulembeze akituddemu era akiweerezzaamu. Yandiba mu Uganda yekka yatudde mu bifo abantu abalala bonna bye batatuulangamu. Nti babituddemu omulundi gumu avudde mu kino n'agenda mu kino n'agenda mu kino. Abali mu opposition buli omu alwanira supremacy, buli omu alwanirira kusinga. Kyokka nga kye mutusuubiza nti mwenna mwagala kuggyawo ekizibu. Ekizibu kye ki kye mugamba? Mwenna mutugamba Mwami Museveni. Niye okwerumaaluma mulinga bwana bwa njala. Moses Ali yakkiriza nti kituufu nze nsaavinze mu gavumenti zonna era mbadde n'amaanyi, naye mukadde kano ansingako amaanyi ye Mwami Museveni. Nakkiriza abeere wansi we. However much nga Moses Ali yali asinga Museveni emyaka, ekirala n'amaanyi oba ebitiibwa, kubanga yali asaavinzeko mu zi gavumenti, ayina ab'emikwano. Mwami Museveni yakunyumiriza engeri gye basinkanamu ewa Gaddafi, agenda okutuuka nga Moses Ali gy'ali. Naga ono omusajja nti Moses Ali ye yali muzito. Niye olwa cause yakkiriza nti kale Museveni ono muto kunze, ne mu buto kunze nsekeddwa mugoberera, ayina vision. Era vision ya Mwami Museveni yabakulemberamu n'abatuusa mu kye balimu olwaleero. Naye ffe oli alaba Kyagulanyi Ssentamu, oyo muto mu by'obufuzi, yakajja mu by'obufuzi, oyo tatukulembera, tamanyi bya bufuzi. Noga kakati ddala munsonyi okozesa ekigambo kino, munsonyi okikozesa, n'ogamba naye amazima ga Katonda mu ggulu, zino embuzi zaagala okukyusa obukulembeze. Sikyogera mu bubi, bano abajega baagala okukyusa obukulembeze. Ebintu bibalemye, omusajja alina amasannyalaze azze, mugamba mumulwana. Kyagulanyi bino byalimu teyabyetegekera, kituufu. Mwaba byetegekera mwakolawo ki? Ensi mugiwadde ki? Okujja kazze nga mumalirivu, okubakulembera ne yeewaayo, nga lesse obulamu mmwe mwajja mu by'obufuzi nga muli baavu muli banaku, mugaggawadde, azze mugagga, ne mutandika omukimbirizaako emimwa. Okulemwa kwammwe mukutadde ku ye. Ekyokuyiga kive ku bana abasajja mmwe be mutaagala. N'omubi abaako n'akalungi. Mwami Museveni yakwata bulungi abasajja be, naye ate n'abamu abaali ab'amaanyi nga ba Moses Ali baasobola omuwuliriza ne bakkiriza bamubeere emabega bamuwe support, kuba Ali yayina eggye eddamba okuva mu West Nile.
kakati yakkiriza n'agamba kale omuvubuka ono azze ebirowoozo bibiri bitya nti birungi bwe bibanga birungi kale atukulemberemu. Moses Ali niyatikka n'eddima ery'okuddamu okumatiza basajja be abaali bamukkiririzaamu nti kituufu mukama waffe Museveni omwesize nti mwesize, ddala tugende n'omusajja oyo nti tugende n'omusajja oyo, nga yabakonvinsinga. Buzibu ki mmwe abali ku ludda oluvuganya gavumenti oba mwefuula bwefuuzi? Buzibu ki bwe mulina okugamba ababagoberera n'abo ababakkiririzaamu nti twegatte ku NUP? Bannaye n'omubi abaako n'akalungi, bw'otayigira ku basajja bano okulemwako tekuli bubeezi mu maaso ne kutambula naawe. Ssebo nnyabo, tuteekeddwa okuyigira kwabo. Nzikiriza omubiri gwa Moses Ali gutuusiddwa butereevu nnyo mu Adjumani era nga gutuusiddwayo mu nnamunkanga ey'amagye. Amagye gategeeza nti omukolo guno gagenda gubeeramu nnyo, nakutegeeza jjo nti kino kitegeerekeka kubanga ono munnamagye ajjudde ayina buli kitiibwa ekyamagye. Bano bonna boolaba ab'ebitiibwa babifunye Moses Ali yabifunaafuna dda, badda mu biddemu, wabula ng'ate n'ekyomuwendo yalwana bo babibeere. Moses Ali mu kutuusibwa, Nambooze avuddeyo n'abaako obubaka bw'awa mwami Museveni. Amugaa ssebo, genda oziike ku mukulu munno. Soko tuwe ewa naye Nambooze. Soko mutuwe. Walabeko mwami Museveni of recent nga ayisa bw'ati omuntu afudde. Kiraga nti ono abadde munne nnyo era Moses Ali ono atufuddeko nga tetukirowoozezza. Twali mubuuzizza kiki ddala kye yakola ne Museveni. Nga Museveni takuuma ndagaano. Moses Ali ono kiki kiyawa Museveni okulaba ng'amukuumidde endagaano to the extent nti kati yaleese n'omwana we. Because yabadde n'amagye ge agamuwulira. Omanyi Moses Ali oyo abadde musomako. Amini lumu yasindika ab'amagye 10 bagende eyo Adjumani bamukwate. N'abatta bonna. Abakuba amasasi abaali bagenza omukwata. Ye muntu yekka eyava mu gavumenti ya Amini nga tebakkiriziganyizza. Naye n'atagenda mwekizayiro n'asigalawo wali. Amini n'amuweereza abasirikale bamukwate. Abagenda omukwata tekwadda n'omu. N'atuuka ekiseera oyo Moses Ali n'asala akatundu ku Uganda, n'asala n'akatundu ku Sudan, n'ateekawo eggwanga lye nga yalifuga gwowa omusolo ng'onooyitawo n'eggye lye erya West Nile Backflood. Amagye ge bagatyako nti gayinza okutula West Nile ku Uganda kubanga abadde ne baganda be Congo, alina baganda be Sudan ne mu Uganda bali awo. So tofuna babadde bamulondeko mamusa. Kyenva okunnyonnyola kirungi Honorable Nambooze akijjeeyo nti in fact waliwo ne kyenzijukidde nakyo kankibagambe. Moses Ali ayina obuzaale mu ggwanga erya Sudan, South Sudan, era bwe bamala okulwana ne bawamba mu 86, I think yali 87, Moses Ali oyo waliwo abaali bamusongamu olunye nga bagamba nti si waawano si munnayuganda, nga bagamba nti tebamuwa obwa minisita musajja mu Sudani. Mwami Museveni n'ayimirira n'abagamba nti ye yali amaze okukola okunoonyereza nga kale nno omuntu gwe bali mugamba nti si munnayuganda, Museveni ng'agamba yali akitegeddeko nti ku bazadde ba Moses Ali
kuliko abaali bava South Sudan. Naye nga wano mwana muzaale wa wano Moses Ali. Kale nga tewali kyali kigenda kulobera, tewali kyali kirobera gavumenti oba mwami Museveni kuwa Moses Ali bwa minisita kubanga mwana muzaale wa wano. Oba muntegeera. So kati boddayo kukya Nambooze nga yeebuuza ndagaano ki mwami Museveni ono yeefuula ng'embeera y'obudde eyamutuusa okubeera nga teyeefuulidde ku Moses Ali. Moses Ali yayina amagye. Moses Ali yayina ekibinja ky'amagye kyakulembera nga bamukkiririzaamu. Moses Ali yayina amakanda wano mu Uganda ne South Sudan. N'ekirala, Moses Ali yayimirira ku sayidi ya West Nile. Esayidi ebaddemu entalo okutuuka jjo ly'abalamu mu 2008. Kati nga singa gwe mwami Museveni ogezaako okutaataaganya Moses Ali gwe bawulira, oyinza okusinkana ng'olutalo lukututte luvudde mu West Nile. Kino kimukuumye okukuuma endagaano. Kyova ajjo nabagambye nti wandibeerawo tontabaala siri kutabaala. Ze baateekako emikono. Nti mwami Museveni, Moses Ali okubeerawo abadde amukuumira ebitundu bya West Nile eyo mambuka. Nga bangi bamukkiririzaamu. Nabadde mpulira nga baga nti abamadi General Moses Ali abadde abayiirawo nnyo omubiri. Ne mumanyi ebibadde mambuka eyo. So Moses Ali abadde mpaji mu kukakkanya abantu b'omu mambuka. Mwami Museveni abadde abatya ebbanga lyonna. Kakati nga toyinza kunyenya ku muntu gwe bawulira. Ekyo kimukuumye okukuuma endagaano. Bwe ndowooza. Nekye omusajja alina amagye gw'omanyi nti nno bw'atandika okutabukira abantu b'omu mambuka ne bazuukuka. Ng'olwedde ne wano mu Buganda w'oli obusungu abantu bwabimba dda bulinda busaanukula. Mwami Museveni abadde amanyi lwaki akuuma Moses Ali. So Nambooze kwasinzidde naga genda oziike ku munno. Genda oziike ku munno. Nasemba okulaba mwami Museveni okuziika omuntu yaziika Abiriga. Okumanya mwami Museveni yaziika Abiriga simanyi nakyali ku Abiriga. N'agenda n'emagombe. N'agenda n'emagombe. So ku Moses Ali tagenze. Agenda kukiikirirwa bukiikirirwa olunaku lw'okuziika tajja kubaayo. Unless nga lwe kinaaba kikyuse ne mu Parliament bino byonna babitutegeezezza nti tagenda kubeerayo. Now, tubiteeke ebbali ebyo, tugende eri lawyer wa NUP Sam Muyizi nga annyonnyola ku nsonga ya Honorable Muwanga Kivumbi. Wuliriza bulungi otegeere the state of our nation gye tuli mu mukadde kano. Nsaba omutuwe Sam. Kati olwaleero Assistant Commissioner wa Police Mulamba Tumugumye Godwin. Tumugumye Godwin agambye nti nno police terina Honorable Muwanga Kivumbi nti yakoma mu kumuyimiriza ku road block Mpigi. Naye nti ffe tetuleese bujulizi bukakasa nti police mu police zaayo oba gyesibira abantu nti ewali Honorable Muwanga Kivumbi ng'era asaba kooti nti egaana okukkiriza kusaba kwaffe okulaba nti nno police etubuulira wa gyali ate nga akkiriza nti bebamukwata. Kugamba byonna byonna bibadde byabwewussa. Ekyokubiri mu mpaaba yaffe twawaabira Inspector General of Police ne CDF akulembera amagye. Oyo ye CDF afuuse kyesirikidde kubanga amagye tegataddeemu kwewoza kugwa
kwewozaako ku nsonga eno. Twateekamu ebitongole ebyokwerinda byonna kubanga embeera eno twadde tujja tugiraba. Ate twalaba bulungi obutambi nga poliisi bwe yamala okukwata General Muwanga Kivumbi yamuteeka mu mikono gya drone. Kati tumanyi ebikwataganya drone ne babadde etambuza abantu n'abantu gye batwala bakomawo nga bawenyera. Ekirala emirundi egisinga abatwalibwa drone babeera mikono gy'amagye. Kati ebyo byonna bw'obigatta biba biraga kintu kimu nti teyakwatibwa era teyasibibwa wansi w'amateeka. Ngera tusaba kooti ekyo kyeba eragira. Ngera eragira gavumenti kyebezuula eragire gavumenti okuba nti Muwanga Kivumbi aleetebwa bunnambiro oba awenyera oba mulwadde muyi oba mulamu oba mufu. Kyekigendererwa ky'okusaba kwaffe okuli mu mateeka mu mbeera efaanana bw'ekyo. Era olwaleero tubadde mu kooti mu maaso ga omulamuzi Justice Collins Achera, ensonga tuzimubuulidde era tukakasizza nti olunaatuukira enkya kuva kaakati tubadde mu kooti olunaatuukira enkya ajja kuba amaze okuwa ensala ye ku nsonga eno. Tugirinze tujja kulemezaako tukyanoonya kulaba Muwanga Kivumbi poliisi mu kooti n'ewalala tukyamunoonya naye tusabe ekintu kimu abeere ng'akyali mulamu. Kuba abantu buli lwolaba ebintu byetoola bwe biti bwe ntunuulira gye tuvudde ne mmata. Kanso Sam Muyiza akugamba tusabe abenga mulamu. Tusabe abenga mulamu. Kuba ebintu engeri gye byetooloolamu kale byebyo. Naye kyenjagala tusembyeyo. Omulimo gwa poliisi ki? Si kuuma bantu n'ebyabwe. Kati omugaso gwabwe guliwa? Tebamanyi Muwanga Kivumbi gyali. Ne be baamukwata ne tebamanyi gyali. Kakati bakwate bano bonna abali wano bababuulire Muwanga Kivumbi aliwa kuba be baamuyimiriza. Abo bonna babakwate. N'amasimu bagabajjeko baali bakubira baani. Alwayinza okugamba Sajjime kyogamba tokimanyi nkimanyi. Nga kanso bw'ayogedde awo drone tumanyi zajja zitya. Then anyway, poliisi omulimu gwayo kuuma abantu n'ebyabwe. Naye baasigaza ebya Muwanga Kivumbi omuntu tebamulina. Kale tuveeyo, njagala twolekere mu vidiyo eno. Mu vidiyo eno ngenda kusaba ogiwa amatu. Waliwo ebintu ebyogeddwa ku Moses Ali nga weetaaga obbiwulira. Moses Ali ebifo byabaddemu, ebitiibwa n'ekisinga obukulu butya bwe yawangula akalulu akawedde. Kubanga ng'omuntu naye tamanyi yakawangula atya, kyekisinga okwewuunyisa. Afudde tasobola kunnyonnyola yakawangula atya naye yakawangula. Ani eyali emabega w'okubeera nga kano kawangulwa ye Mwami Museveni ne Minisita Baramu Barugara. Ababaka bawadde remarks zaabwe, amagye ne gajja ne googera emirimu egya Moses Ali. Nja kukusaba emboozi eno ogiwulirize, giwa amatu, obeeko ky'onaanyumiza omuntu ng'okijje ku ebyo by'otegedde obulungi. Nzikiriza tusooke tufune akatambi kano. You want to come to the rostrum? I know what you meant to him. I know the gifts he gave you. I know
So you have 1 minute and a half. The Right Honorable Speaker, thank you very much. I'm glad that I've come to join all of you honorable colleagues to mourn the death of a great man, Mzee Moses Ali, whom I used to call Papa. During his primary, before primary, he told me he wanted to stand. I told him, but you look weak. He said, no, I'm not weak. He said the people will decide. So we went to the primary. In Adjumani, they had two factions. One was led by the commissioner now, Honorable Ababuku, and then he had people who were supporting him. So they were fighting, and he was almost losing that election. But His Excellency, the President, said, I can't let my brother, who cannot speak louder, be bruised by young people. Please go and join his side. So we won that election. Then in the general election, still they fronted the people against him. When they fronted the people against him, the president said the day before election, go back to Adjumani and conclude the game. So we won the game. So he has died. But I remember when I was in Adjumani he said, Barugahara, I'm giving you 2 goats. I'm not giving you as a minister, but as my son. Put them in your farm. I said, but Mzee, I have a Land Cruiser. I cannot carry goats. He said, I will give you a pickup to deliver goats from Adjumani. Just conclude on that. To deliver goats from Adjumani to Kampala, probably you need fuel of $1 million, and the goat is 300,000. But he said, this is a gesture. So that is how kind he was. But he said we should work on the bridge. I tell MK, PLU, our government, if this government doesn't do it, we work on the bridge between Moyo and Adjumani, and we shall do that. So let's honor all elders when they are alive. Right Honorable Speaker, I want us to honor the elders like Right Honorable Rebecca Kadaga. We should not talk good about them when they go. We should honor them when they are alive, and we should give them whatever they want when they are alive. God bless all of you. 1972, 1976, 1978. A governor in the African Development Bank and African Development Bank and African Development Fund in 1978, the chairman board of governors of the Islamic Development Bank 1978, 1979, a teacher at Coach Goma Church of Uganda Primary School and Anaka Catholic Girls School, 1967, 1968. Recognizing that Right Honorable retired General Moses Ali was a patriot who served in Uganda Army and the Uganda National Rescue Front, UNRF 2, and the Uganda People's Defense Forces, and attained the following ranks and awards. Right Honorable Speaker, he was commissioned to the rank of 2nd Lieutenant and appointed officer in charge of training in the Uganda Paratrooper School 1969. He was promoted to the rank of Major and appointed commander of the Paratrooper School 1971. He was promoted to the rank of Colonel in 1972, appointed Minister of Provincial Administration Interior in 1973. He was promoted to the rank of Brigadier 1974. He was decorated with the following medals: Distinguished Service Order, a Military Cross, Operational and Republic Medals, the 2nd highest honor, 1975. He was commissioned into the National Resistance Army, NRA, at the rank of Major General in 1986. He was promoted to the rank of Lieutenant General in 2003. Thereafter, promoted to the rank of General in 2012. Appreciating that Right Honorable retired General Moses Ali
contributed to the post-colonial restoration of democratic rule in Uganda and participated in the fight against authoritarianism by founding and leading the Uganda National Rescue Front, a West Nile-based rebel movement that fought against the dictatorship of the 1980s. In the making of the 1995 Constitution of the Republic of Uganda as a member of the Constituent Assembly, he participated in the negotiation between the Uganda National Rescue Front, a rebel group, and the government of Uganda, which culminated in a formal ceasefire agreement and a final peace deal, which officially ended the insurgency in the West Nile region and led to the incorporation of former combatants of the NRF-2 into the Uganda People's Defense Forces. Supported His Excellency Yoweri Kaguta Museveni in the peace efforts to end the insurgency of the Rhodes Resistance Army, RRA, in the northern Uganda, and was instrumental in championing the formulation and enactment of the Amnesty Act, Cap 316, which granted pardon to fighters who denounced rebellion. Cognizant that Right Honorable retired General Moses Ali was a diligent leader who supported His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni in shaping the destiny of Uganda and served Uganda with distinction and patriotism for over 50 years as described above. Rose to become one of General Idi Amin's most trusted ministers, and later took up arms as a rebel leader before accepting amnesty and returning to national life. General Ali devoted over 5 decades of his life to public service. Throughout that long journey, he served Uganda in various capacities: as a soldier, a member of parliament, a cabinet minister in several portfolios, first deputy prime minister, second deputy prime minister, and deputy leader of government business. He remained a central figure in Uganda's public affairs for many years. The late General Moses Ali belonged to a generation of leaders that witnessed and indeed participated in some of the most defining moments in Uganda's history. Through periods of political transition, conflict, reconstruction, and nation building. His longevity in public service also meant that he mentored and worked alongside several generations of leaders. Many members of this House today have differed with him politically, but they undoubtedly learned valuable lessons from his experience, his institutional memory, and understanding of the evolution of our nation. That wealth of experience deserves acknowledgement and respect. Public service is one of the noblest callings. It demands sacrifice, resilience, and commitment. The late Moses Ali answered that call for much of his life, and for that he deserves our respect and gratitude. He belonged to the NRM, and I belong to the National Unity Platform, NUP. But I respected him, even though we differed politically. I didn't even agree with the idea of him running for office again, yet he was unwell and needed to take a break. But I still give him his flowers for the service that he rendered this nation over the years. Right Honorable Speaker and colleagues, his passing, however, also invites us to reflect on an important national conversation. Death reminds all of us that beyond our different political parties, ideologies, and contests, we are all temporary custodians of public office. None of us is a permanent fixture in this world.
and no position or status we hold is everlasting. So while we hold office, may we cause positive impact. May we be diligent leaders. Let us respect the rule of law and the people of Uganda whom we serve. As we mourn the late General Moses Ali, may this occasion renew our collective commitment to selfless leadership, accountable governance, and service above self. Let us strive to leave behind institutions that are stronger than we found them, and a country that is better because we had the privilege to serve. We welcome the Commander-in-Chief of the Armed Forces who joined us earlier for this tribute session. I would like to urge him to prevail over the various security entities to observe the law and respect the law as they do their work. The 1995 Constitution is a brainchild of the NRM government. We need to respect that Constitution. General Moses Ali was a believer in the rule of law, and that's why he gave up armed rebellion and then served in our national army. Anyone, whether a leader or an ordinary citizen, can be suspected by the state to have committed any offense, but they ought to be apprehended as the law stipulates, detained in a gazetted detention facility, and produced in court within 48 hours. Lately, Right Honourable Speaker and colleagues, people are abducted, taken for days, weeks, and even months. Sometimes they are tortured, their family does not know their whereabouts, and they are not produced in court. This is not right, and we must collectively condemn it. On behalf of the opposition, I extend our deepest condolences to the family of the late Right Honourable General Moses Ali, the people of Adjumani, the Muslim faith which he professed, the Nubian community which he loved dearly, his friends and colleagues, and all Ugandans who mourn his passing. May they find comfort in the years he dedicated to serving this our country. May God grant General Moses Ali eternal rest and comfort his family in this very trying time. For God and my country. For the record, I'm Lieutenant General James Mujera, Member of Parliament representing the Uganda People's Defense Forces, which is the other family of the late Right Honorable RO 10620, General Retired Moses Ali. I rise to second the motion for a resolution of Parliament to pay tribute to one of Uganda's longest serving military officers at the time of his retirement, a four-star general who devoted his life to the service of his motherland, a courageous freedom fighter, politician, statesman, and servant of the people who breathed his last on Saturday, the 11th of July, 2026, at Nakasero Hospital at the age of 87. On behalf of the UPDF fraternity, I do extend our deepest condolences to the bereaved family, the people of Adjumani and the entire Western Nile sub-region, the honorable members of Parliament, and His Excellency the President on the loss of this distinguished son of Uganda. As UPDF, we are mourning and paying a glowing tribute to one of us, a brave soldier who, according to available military records, joined the National Army, that was the Uganda Army at that time, on the 16th of May, 1968, as a cadet officer, and rose through the ranks to a four-star general at the time of his retirement. His military training included officer cadet and paratroop instructors course, company commander's course in Israel, and staff college course at Canberra in the United Kingdom. Right Honorable Speaker, General Ali's political and military career stretched across more than 5 decades and mirrored some of the most turbulent periods in Uganda's post-independence history. We are therefore paying tribute to a man whose life was deeply intertwined with the history of Uganda. His journey through different periods of our nation's history
reflected a remarkable ability to adapt to changing circumstances. His resilience, experience, and ability to navigate changing political landscapes made him one of Uganda's most enduring public servants. His contribution will no doubt remain part of Uganda's historical record. As a freedom fighter, General Moses Ali believed in the ideals of national unity, peace, and stability, contributing to the country's journey through some of its most challenging moments. General Moses Ali led the Uganda National Rescue Front, UNRF, during the 1980s against the Obote regime, and after the Obote regime was overthrown by the NRA, he embraced peace and signed a peace agreement with the government on the 16th of November 1986, which resulted into the integration of the UNRF fighters into the National Resistance Minister of Finance. The second was Brigadier Barnabas Kiri, who was the Minister of Education. If you didn't know the two, I can assure you going to secondary school would be a problem. Right Honorable Speaker, General Moses Ali had a passion for and really loved the military. He always had officer posters on his vehicle, even on the civilian vehicle, and even in retirement. Whenever the UPDF issued a new type of uniform in its stores, General Ali always asked for a pair of the new uniform. I know whoever he is, he must be happy that this has been given send-off in full military or with full military honors. I don't know which other portrait you put there with him in civilian clothes. General Ali, though my senior in all ways, whether it is in age, in rank, in status, was also a personal friend. I personally worked with him closely in the mid-1990s when I was private secretary to His Excellency the President, and I always treated his correspondences to the President on matters of stabilization of West Nile as a top priority. I later on worked with him closely in 2004 when I was in charge of the Chieftains of Military Intelligence at a time when some rebel group was trying to establish bases in West Nile, which, with his support, we were able to dismantle that group. A few years back, when he came back from treatment abroad, he called and updated me of his health and a planned Thanksgiving function in Adjumani. I couldn't attend the function because I was out of the country, but I sent him some contribution towards the function. He was so grateful and appreciative that when he returned to Kampala, he gifted me an autographed copy of his book, The Odyssey of the Nubi, from soldiers of the British Empire to full citizens all in Uganda. In that book, he gives an account of the injustices to Nubi soldiers and the Nubi resistance. Against with advancing government development programs, promoting national unity, and supporting partnerships aimed at improving livelihoods in Adjumani and other parts of the country. To many in the West Nile region, he was a respected leader who championed the interests of his people. His supporters remember him for his commitment to community development, national unity, and public service. No wonder they continued voting him into parliament even when his health had deteriorated and he was visibly frail. Right Honorable Speaker, General Ali had the will to live. He was a fighter like a real general, and he fought on till the last hour. He could never miss national functions. I think even his decision to contest for a member of parliament this year shows his never retreat, never surrender, never give up spirit of a general. Right Honorable Speaker, colleague members, as we mourn the general's departure, we also celebrate a life well lived. A life marked by service, sacrifice, and commitment to Uganda. His passing marks the end of a remarkable chapter in the country's history, but his legacy will continue to inspire generations. General Ali's contribution to our nation
will remain woven into the fabric of our history, and his memory will continue to guide those who follow in his footsteps. We are grateful for a life lived with purpose, for sacrifices that secured our people's freedom, and for a legacy that will continue to inspire generations to come. Though the General is no longer with us in body, his spirit lives on in every citizen who cherishes freedom, every soldier who serves with honor, and every young person inspired to lead with integrity. May we honor the General's memory not only with our words, but with our actions. By preserving the peace he fought for, defending the freedoms he helped secure, and living by the principles he so faithfully upheld. To his beloved family, we thank you for sharing him with the nation, often at great personal sacrifice. We pray that the Almighty grants you strength, comfort, and peace during this difficult time. To the people of Western Island, colleague members of Parliament, the UPDF mourns with you. We honor a leader who dedicated much of his life to the service of his country and people. General, your mission on earth is complete. Your watch has ended, but your legacy endures. You have fought your battles, served your nation, and left a legacy that will not be forgotten. May the Almighty grant you eternal peace, and may your legacy continue to inspire thoughtful leadership, patriotism, and service to the nation. The gentle giant has gone to sleep. Fare thee well, General Moses Ali. Rest in peace.